Александрович, уважаемые коллеги, у нас в гостях Дэвид Рю. Дэвид Рю является действующим хирургом, он работает в университетской клинике Southampton в Великобритании. В своем истории, из того, что мы знаем, он возглавлял, был главным редактором журнала, который с небольших нулевых импакт-факторов вырос до 3-4. В настоящий момент Дэвид возглавляет медицинскую секцию международной базы SCOPUS и курирует Россию. Но сегодня его доклад будет посвящен, как вы видели, first slide, please. First slide. Его доклад будет посвящен клинической информационной революции в медицине, потому что в последнее время Дэвид большое время уделяет, как человеческий мозг и вообще люди воспринимают информацию, и, соответственно, он автор этой системы, которая была создана в Southampton, в университетском госпитале, по визуализации медицинских данных. Поэтому я думаю, что вам будет интересно, и вы с удовольствием послушайте. Окей. Добрый день. I'm sorry that I don't speak Russian, but I have a very good translator this morning. I am here in Moscow to talk about publication, but I've been talking about publication all week, so I thought I would talk to you this morning about something which is of great interest to us in the UK National Health Service, and I think which also has considerable resonance for you as neurologists, because it's very relevant to how the brain processes information. Я практически уже неделю в Москве, и все это время мы посвятили обсуждению публикаций в международных журналах, и сегодня я хотел бы обсудить еще один интересный аспект, которым мы в частности занимаемся в Великобритании. How do I move it? Move on. Do I ask for the next slide? Next slide. Okay. Should be fine. This is the University Hospital Southampton Medical Records Library. Это архив медицинских карточек Университетского госпиталя Southampton. There's 2 million records in the library. Примерно 2 миллиона карточек. So about 3 or 4 years ago, the UK government said that it wanted the whole of the National Health Service to go digital. Примерно около 2-3 лет назад Министерство здравоохранения Великобритании изъявило желание перевести работу здравоохранения на электронный лад. Now, we have a great national history and tradition of disasters from big clinical informatics projects. У нас есть очень большой опыт в плане различных происшествий при работе с электронными системами. And paper is a technology which has been around for 3,000 years. So to move to a computer-based ecosystem for clinical information is a major intellectual challenge. Бумага уже используется более 3000 лет человечеством, и, безусловно, перевести всю эту бумажную систему на электронный носитель представляется довольно сложной задачей. So the national ambition, and this is the same for all countries, I think, is to digitize all clinical information in primary, that's family practice, secondary and social care. И нашей основной задачей, безусловно, является оцифровать всю документацию, весь документооборот первичного, вторичного звена здравоохранения. And to make the information available wherever the citizen is moving around the country, so information immediate at the point of use. Безусловно, для того, чтобы доступ к информации мог быть из любой точки страны. So the idea is also to minimize the cost of information processing, of generation and storage, to get away from those huge paper libraries where you have to pull the notes, move them around the hospital, and we all know that paper notes get lost, they're in the wrong place at the wrong time. Конечно, нашей целью также являлось снизить стоимость осуществления всего этого документооборота бумажного, поскольку требуется немало усилий для того, чтобы взять эту карточку, найти, положить на верное место, чтобы она не потерялась.
с электронными носителями все гораздо проще. And we also want to improve the whole of life transparency of health information. So a family doctor can see the information that he or she needs just as a hospital doctor can, because at the moment most health information is in silos. It exists in different forms in different places. И, конечно, другой важной задачей оцифровки медицинских данных является создание прозрачности медицинской информации, чтобы любой врач мог иметь целиком полностью представление о состоянии пациента. And the plan in the long run is to minimise the cost of healthcare, because the United Kingdom health service is under huge financial pressures, as all health systems are around the world. So if we get it right, we should be able to substantially reduce the transactional costs of using health information. И в конечном счете, как я уже говорил ранее, это снижение затрат на содержание всей этой системы документооборота, то, что должно быть в идеале. And we're trying to harness technology to what is a huge economic, political, technical problem, moving clinical information around. Now, as a surgeon, and I'm in full-time surgical practice in the UK, I also said to myself, well, if we're going down this route, can we use the technology to get better clinical insights? Но я являюсь практикующим хирургом, и, соответственно, для меня в том числе интересно, можем ли мы как-то улучшить качество нашей клинической работы при оцифровке медицинских данных. Because the problem is that most hospital and healthcare information systems have been designed by non-specialist software designers to meet the demands of administrators and purchasers rather than us, the true end users of clinical information. Потому что проблема, например, уже используемых программ на базе тех или иных медицинских учреждений в том, что они чаще всего разрабатываются не медицинскими специалистами, а просто программистами, и задача этих программистов не входила создать удобное для клиницистов приложение. Задача входила создать удобное для администраторов приложение, нежели для клинических работников. So the principles here are that paper is where data goes to die. Соответственно, в основе нашей работы не должно стоять то, что бумага – это то место, где умирает информация, исчезает информация. In other words, once it's on paper, it's there, but you can't easily use that information or move it around. So the idea is that with good or excellent design and at minimal marginal cost, it should be possible to use data which has been entered once, anywhere across the ecosystem of healthcare, to anybody who needs to use it. So instead of having to physically move that paper around, you can send the information instantaneously. That's obvious. Очевидно, что было бы гораздо удобнее ввести лишь один раз какую-либо информацию для того, чтобы она затем была доступна при первой же необходимости. И это будет гораздо удобнее, нежели бумажный носитель перевозить из одного места в другое. And once you've entered the data, once the patient demographics, for example, the data can be used many times. And that's obvious, and we know about that. Now, the question I have posed is, how do we mine the data for insights which it would not be possible to get just from those huge piles of paper records? And that's what I'd like to talk to you about this morning. Также довольно-таки интересно, каким образом мы можем анализировать собираемую информацию с какими-то конкретными целями, то есть собирать только необходимую нам уже информацию из всего большого массива данных. So for the last 10 years or so, I've been very interested in the application of technology to data visualization, using the principle that one picture or one image or one computer screen is worth 1,000 words. В течение последних 10 лет я в том числе занимаюсь проблемой правильной и интересной визуализации данных, отображения данных, для того, чтобы это было как можно более информативно. So if I'm a commercial company, a supermarket chain, or I'm Facebook, or I'm any number of commercial applications, technology is very mature and very sophisticated, as you all know with your smartphones. Технологии, как мы знаем, на сегодняшний день имеют очень много возможностей, и все мы этим пользуемся, например, на
смартфонах. But healthcare technology, information technology, is very immature for very good reasons. Human lives and human populations are very complex, and they take place over long periods of time, up to 100 years or more. So the clinical environment in which people move around is also very complex. There's all sorts of different specialities, diseases, drugs, and so on and so forth. Об этой зрелости и продвинутости нельзя сказать, если мы говорим о программах и программном обеспечении, применяемых в здравоохранении. На то есть целый ряд причин, в частности то, что здоровье человека значительно более сложная проблема, нежели какие-то наши повседневные вещи, и очень много специальностей, поэтому на текущий момент надо признать то, что действительно незрелость программного обеспечения, разрабатываемого для целей здравоохранения. And what we've learned nationally is that top-down direction of design of complex systems doesn't work. What we need is a more evolutionary approach. So there's a lot of resistance to change. We know that. We know that there's limitations to computer screens when we come to communicating clinical information across the human eye-brain interface. And the important thing is that digital systems and websites must be optimized so that they do useful things rather than that they don't just look good on the computer screen. И, безусловно, при разрабатывании программного обеспечения нужно ориентироваться на такой эволюционный подход и учитывать многие факторы, в том числе возможность эффективного взаимодействия с человека с интерфейсом программного обеспечения, что является очень важным ограничивающим фактором. So the problem we have in part is there is a shortage of computer programmers who understand the complexity. As doctors, we think in what I would call fuzzy logic. There's nothing is certain in medicine, is there? Diagnosis, they may be, but they may be not. Whereas computer programmers have to program in rigid linear logic. So there's a difference in the psychology of doctors and programmers. Также существует определенная разница в своеобразной психологии, в кавычках, человека и программ, потому что при разработке программ необходимо строить четкий алгоритм работы программного обеспечения, в то время как у человека в клинической работе мы часто сталкиваемся не с какими-то вполне очевидными, понятными вещами, а, например, с таким понятием, как возможный диагноз, вероятный диагноз, что порой бывает сложно учитывать при разработке алгоритмов. So you'll recognize Charles Darwin in this picture. We're, I think, going through a much more complex change than people have so far realized. And I think the digital transformation is so radical and complex that it really defines a new human intellectual technical era. And it's not open to simple solutions. You can't just buy a box or buy a CD and put it into your computer and you've solved the problem. It's much more difficult. So as with evolution, we need to devise systems which can grow from the bottom upwards rather than from the top downwards. And this process is called agile development, adaptable development, and continuous iteration, continuous change, adaptation of the software as you discover the needs and the failings and the opportunities. Таким образом, как я говорил ранее, необходимо, чтобы развитие шло не сверху вниз, а наоборот снизу вверх, эволюционно. И, безусловно, оцифровка работы в медицине она произведет своеобразную революцию интеллектуальную. И это невозможно с использованием каких-то простых путей решения этой проблемы. И необходимо учитывать, что система должна строиться снизу вверх, эволюционно, и при этом эта система должна быть адаптируемой и развивающейся. Okay, so I want to just give you 3 examples this morning to show how our thinking is evolving. The first is the principles that the UK national government systems have adopted, and the government now has what is called a government digital service, which is directed at trying to make public-facing computer systems, whether it's tax returns or healthcare or whatever, into a much more user-optimized experience. So in other words, the systems are designed not for the convenience of the administrators and the bureaucrats, but for the citizens that have to use them. Таким образом, мы решаем вот эту проблему оцифровки в Великобритании. Во-первых, правительством был создан специальный департамент по
цифровой департамент, который занимается оцифровкой данных, и задачей как раз этого департамента является создать интерфейсы для любых услуг, которые пользуются обычные граждане. Это не только медицинские услуги, но это социальная сфера, например. И в данном случае задача входит создать интерфейс, который был удобен людям, то есть конечному пользователю, а не администраторам, которые работают с программами. So I'm going to show you two interfaces that we've built. One which we're very excited about, called University Hospital Southampton Lifeline System. And the reason we've been able to build this is I have a very good programmer who understands the way I think, and he understands the way I think, and as a result of it, we've been able to do a lot of very interesting work, which has now been taken up by the hospital, and we think will have further potential. And then I'll show you briefly how we've used this technology to produce a big data system of breast cancer cases, but it could equally be complex neurology cases or anything else. И сегодня я продемонстрирую два интерфейса, которые были разработаны как раз у нас в Саутгемптоне, и в том числе третий из этих интерфейсов, он является собой пример того, как мы используем наши подходы при, например, создании огромной базы данных, посвященной раку молочной железы. So I don't want to say too much about the government digital service in the UK because time is short, but I do commend you. It's all open source, it's all publicly available information. They run blogs every day and they talk about this conceptual transformation of informatics, gov.uk, and it's worth looking at. But the important thing about it consolidates into this slide, which they talk about the user needs are fundamental. You go to the end user and find out what they really need, and you test and you test and you iterate. So the first part of the process is discovery. Now, for the purposes of this lecture, you are a user. You are the end user of computer systems in healthcare. You need systems that help you in your clinics, and that they help you to extract information from which you can learn about the diseases that you're treating. And basically what you do in this process, first of all, you sit down with as many users as you can and find out what their real needs are. Once you've done that discovery process, you mock up a system which you call the alpha model, and then when you're happy talking to your users that maybe this is the direction that they might want to go in with your system, you then move on to a beta model, which is a sort of pre-production model, which is again still in testing, and then eventually when you're happy that the system is working well, you go live. And then eventually the system will perhaps outlive its usefulness, and you move on to newer systems, and the whole of life, like evolution, carries on rolling along. Я не буду сегодня останавливаться очень подробно на том, как работает, собственно, департамент Великобритании по оцифровке данных, но я просто хотел бы остановиться на этой схеме, которая отражает процесс создания программного обеспечения, которое ориентировано на конечного пользователя. И оно содержит несколько этапов, первый из которых это этап, на котором программисты и создатели программного обеспечения сначала общаются с конечным пользователем, выясняют их цель, их нужды, какого типа необходимы им программы, для чего, что они хотят получить в итоге. Затем создается прототип, это альфа-версия, затем эта альфа-версия обсуждается, показывается, обкатывается первично уже на практике с конечным пользователем, выясняются возможные проблемы, корректируются, удаляются все баги, создается бета-версия, и в конечном счете через повторяющиеся эти циклы в идеале должен образоваться полезный продукт. So this is my hospital. It's a typical hospital, you know, nothing special there about it. It's got about 1,500 beds, and that's where I spend much of my working life. And that's what its data structure looks like. So we have a huge number, the details don't matter, it's just to show that we have a spaghetti of different data systems doing different functions in different parts of the hospital. And you can see how complicated that is. And most modern hospitals will have something similar. It's a combination of central systems, private systems that people have built for data sets, and all sorts of different things. I think it's self-explanatory. На предыдущей фотографии был, собственно говоря, как раз госпиталь Саутгемптона, где 1500 коек. А на этой схеме, просто для того, чтобы было представление о том, насколько сложна
нужна система координации потока данных в этом госпитале. So about 6 or 7 years ago, I wanted information on my annual clinical outputs, what I was doing, and I just couldn't get the information out of the system. So I shouted, help. Несколько лет назад, когда я стал работать в этом госпитале, соответственно, я столкнулся с проблемой, что я не могу получить доступ к нужной мне информации. Соответственно, я попросил помощи. So I talked about the end user need. Now you define what the user need is. And my user need, as a clinician working in a very busy digital hospital, I need to have a fast overview of the medical records and each and every patient under my care in order to work safely and efficiently. Безусловно, каждому конечному пользователю необходимо очень четко сформулировать свои потребности, нужды. И, например, я как клинический работник понял для себя, сформулировал для себя, что мне необходимо иметь быстрый доступ к информации, и при этом, чтобы она наглядно отображалась. But the problem I have is that I cannot go to a supplier and find a system that will do that. So I've got some research and development work to do. Но проблема в том, что я не мог просто прийти к провайдеру, которому обеспечение этим программным обеспечением, взять эту программу и использовать ее. Поэтому я стал заниматься исследованием в этой области. Now, I therefore did some internet searching, and in the 1990s, the Human Computer Interaction Laboratory at the University of Maryland near Washington did some concept development work on what a graphical interface for clinical records would look like. And it's fairly obvious that you divide the patient's record into a series of different subject areas, and then you plot out along the timeline, and if you click on the different icons, that takes you through to documents, information, images, and so on and so forth. В процессе своего поиска я нашел проект такого интерфейса, разработанный университетом Мэриленда, где, по сути дела, жизнь человека отображалась в нескольких аспектах. Как вы видите, здесь есть несколько разделов, каждый из которых занимает тот или иной промежуток времени в течение жизни человека. И если необходимо получить детали какие-то по тому или иному состоянию здоровья, можно кликнуть на значок и, соответственно, получить доступ к этим данным. So I thought this was a fantastic and a very interesting concept, but the Americans never developed this. This was purely a concept which was left on a website, and it was never implemented as a working system. Мне показалось это очень интересным подходом, но, тем не менее, американцы не пошли дальше в разработке этого софта, это все так и осталось проектом. So I was fortunate. I went to my IT people and I said, can you produce something like this? And the answer was yes, because we were very fortunate that the programmer who had built the majority of our system was still working in the hospital. And the important thing is that we had documents going back to the 1990s with metadata on them. So there was a plan made very early on that every document generated in the hospital would be an electronic document with a timestamp and a place of origin stamp on it. Я, соответственно, задался вопросом, можем ли мы в Великобритании сделать подобную систему на практике, использовать ее. Соответственно, обратился к нашим программистам с вопросом, возможно ли это. Они ответили, что да, возможно, тем более, что учитывая то, что у нас очень большой архив, и везде есть отмечено время создания того или иного документа, мы можем уже занести уже имеющиеся документы в новую систему и отобразить их в таком же временном режиме. We also had a very good patient administration system, and importantly, all hospitals in the UK and all family practices are linked. So if you die, the date and the place of your death is also recorded. So there is good national information to support what happens to patients. И, соответственно, в системе здравоохранения в Великобритании каждое событие, которое происходит с человеком, в том числе, например, его смерть, очень хорошо документируется подробно. Соответственно, если смерть наступает, то об этом можно получить подробную информацию, где это произошло, когда, по какой причине. So we set out to build a real working version of the American Lifeline concept
in a real hospital, and I think this has been very exciting and interesting. Now, the process we used was agile in the sense that I would talk to the programmer, can you do this? No, but I can do that. Do you like this? Do you like that? And by moving back and forth, we were able to build the system. Now, at the beginning, we had no idea what the system would look like. We didn't sit down and write a 100-page document specifying it. We just said, let's build, let's evolve from a cell to an amoeba to a worm and gradually build. And the model I like is like building a skyscraper, which you haven't got a plan for how high it will be. But each time you go up a floor, you see further and you say, I want to keep going upwards. И, соответственно, необходимо отметить, что процесс нашей разработки этого программного обеспечения, он проходил в форме диалога. Мы постоянно общались клиницисты и программисты для того, чтобы выяснять возможности и потребности друг друга при разработке этой программы. И построение этой программы можно сравнить с построением небоскреба, высоту конечную которого ты не знаешь. Потому что чем выше становится здание, тем больше ты видишь и тем больше ты хочешь дальше сделать. And this is what we came up with, and this is University Hospital Southampton's Lifelines. And although this is a very complex patient, and you can tell that just from the metadata, each one of these icons represents a document, pathology report, X-ray report, and so on. You can actually read that. This is a child with hugely complex medical problems, but I can automatically generate a screenshot like that for any patient in our hospital, and the timeline is continuous and dynamic, so as new documents are added, they immediately appear on the screen. So what this screen is doing is pulling together all of the data feeds that you saw on that spaghetti diagram onto a single visualization screen. И вот что у нас в итоге получилось. Перед вами скриншот, снимок с экрана одной из карт одного из пациентов, где отображена, по сути дела, часть его жизни, и в течение жизни вы видите различные картинки, иконки, которые отображают то или иное событие, связанное с его здоровьем, и такие метаданные могут дать возможность получить общее представление о заболеваниях человека, о состоянии здоровья. Если необходима более подробная информация, опять же, можно кликнуть на иконку, получить эти детали. И по мере того, как что-то новое происходит в состоянии его здоровья, это дополняется, тут же появляется на этой общей схеме. So this is probably something unlike any clinical record that you have ever seen before, but it's very quick and intuitive to use, and once you understand it, it's very fast to use as well. И что удобно, этот интерфейс он довольно интуитивно понятен, и как только ты к нему привык, становится уже все понятно и удобно с ним работать. And it's also a model for a universal data interface, because any subject that you have documents with timestamps on, you can add an extra timeline on. So you could build social care information, you could build financial information, anything you want to. So it's a universal way of describing a human life, a human condition, a medical record, whatever. Необходимо отметить, что эта система введения данных является универсальной для отображения, по сути дела, жизни человека. И сюда, в принципе, можно добавлять не только медицинские данные, но и данные, связанные с социальным страхованием, с финансовыми проблемами и так далее. Now, I talked about testing the systems, and I told you that the National Health Service wants us to go digital, and in the first phase of this evolution, going digital just means making a PDF of every document. And we very rapidly found that this is a fundamental problem. On the top of the screen, you can see one of our test models. Suddenly, we were getting massive document overload with PDF documents. И в данном случае, тем не менее, возникает ряд сложностей при работе с электронными системами ведения данных, в частности, например, генерация огромного количества PDF-документов. So, if you were sitting in your outpatient clinic with your electronic system, and I asked you to open each of those PDF documents to understand what was going on with the patient, you'd look at me and think I was mad, and it would take you a week to do it. So there are clearly problems,
And we have solutions to this. First of all, we found new ways of displaying the data in compression, so that's the same record as the previous one, but we've been able to compress the overloaded data down. But we have a number of ideas now so that you can scroll across these timelines and the image of the document comes up as you move across. And we also are able to reconstruct virtual paper records, so we can bring all those records together and you can have page-turning software that allows you to read on the screen the patient history as if it was a virtual paper record. Соответственно, мы на текущий момент думаем, как можно эту проблему решать. Решать можно по-разному, в частности, менять способ отображения большого количества PDF-документов. Например, сделать визуально похожими перебирание документов, как перелистывание бумажной карточки или бумажной тетради, чтобы можно было быстро видеть, что находится в том или ином документе визуально. But the real power of this system is it brings historic data to real immediate availability. So, for example, here is the histopathology timeline here, and this is a record that goes back to about 2000. That has exactly the same immediate accessibility as a document from last week or last month. И что очень важно, что с использованием этой системы у доктора есть возможность получить доступ не только к самой свежей информации, которая была получена, например, неделю назад, но и к довольно старой информации, например, которая была получена в начале 2000-х годов. So that allows you to think about doing research projects which previously you couldn't easily do, because I can access every patient record in a split second and see the information that I need to see. So this led on to the next user need. I work in a cancer centre where we treat about 600 breast cancers a year. I had a paper card index record base going back to the 1970s of about 10 to 12,000 records. So I said, could we use this technology to start to understand disease processes in a way that we've never done before? So I stated a new user need. I said, as a cancer specialist in a high volume clinical practice, I need to be able to visualize and understand the entire case history of each and every patient under my care in order to understand the effects of my treatment and to plan the best possible care. Because the problem is we treat patients every day, but we don't really know which components of treatment are providing benefit and which are not providing benefit. И на самом деле такой целостный интегративный подход к отображению данных об истории болезни человека позволяет в том числе проводить довольно интересные исследования, которые могут дать очень важные результаты, полезные в клинической практике. В частности, например, я как сотрудник центра, который занимается раком молочной железы, и вот у нас примерно пролечивается около 600 пациентов, могу сказать, что, безусловно, имея подробную информацию об истории болезни человека, не только связанную с раком молочной железы, но и с какими-то другими состояниями, позволит гораздо лучше оценивать эффект от лечения, когда у доктора, по сути дела, перед глазами не только какой-то ограниченный промежуток времени жизни человека, но он видит информацию о состоянии его здоровья 10 лет назад и 5 лет назад, и, соответственно, это позволяет более точно оценивать, какие конкретные терапевтические подходы оказывают свои действия, а какие нет. But again, there is no commercial project available, so I have some research and development to do. So to cut a long story short, we did the same process to build a breast cancer data system which is unique in the sense that it uses the lifeline structure so that that data structure is built into the record system. Now this is a screen which just shows, it's an administration screen, but on the right hand side we have color histograms which show all the data, all the patients, and those histograms change daily. If you're red, you're dead. If you're green, you're alive, and I have information on you. And as the population dynamic changes, so the histogram changes as well. But the most important thing is that we have now built this data system where the timeline track that I showed you sits on top of the individual clinical record. И мы попытались применить вот эту систему ведения медицинской документации, в том числе к нашему центру, занимающемуся раком молочной железы. И на предыдущем слайде вы видели пример того, как графически можно отображать информацию о всей базе данных по пациентам, где, естественно, зеленым отображалось количество
живущих пациентов, красным тех, кто скончались. И здесь вы видите скриншот с электронной карточки, где наверху отображается, по сути дела, жизнь пациента, а внизу уже представлены какие-то более конкретные данные относительно этого пациента. And much more importantly, we were able to plot out critical episodes of care. So the first diagnosis, the time of recurrence, and the time of onset of metastasis. And once you can do that for any disease, you can start measuring the intervals between events in the patient's life and start relating them to the pathology and the treatments that you've used. И когда мы видим этот временной отрезок жизни, всей жизни человека, мы можем графически отметить важные клинически значимые события, например, момент, когда был диагностирован рак, в момент, когда появились метастазы, и как только мы все это видим визуальными глазами, более наглядно, это позволяет нам по-другому эту информацию оценивать, измерять те или иные отрезки времени, и опять же формировать сомнения относительно эффективности лечения и течения заболевания. And I can also read this patient's history very quickly. She has two breasts, a right and a left breast, because I come from a maritime country. Left is red, right is green, port and starboard. And I can tell you that she had her first diagnosis in 2014, treated with chemotherapy, and is alive and well when I made this slide a year ago. So we can now do a lot more with this system, because I can now create a data mining tool, and I can say, show me what happens to all patients with certain characteristics at a certain time with recurrence or metastasis. Tell me what's going on. So in this particular slide, we've taken patients over 20 years, aged between 35 and 65, with a diagnosis of invasive cancer, 241 alive, 190 dead. And the real beauty of the system is that I can then pull out all of those lifelines and start doing mathematical manipulations to understand what's happened to those patients. And I suspect this is a model of data presentation that you've not seen before. И, соответственно, как вы видели на предыдущих слайдах, довольно легко, быстро глядя на конкретную какую-то схему или рисунок по пациенту, сказать, как текло у него заболевание, как оно протекало, соответственно, сколько молочных желез у женщины, какое лечение она проходила, например, химиотерапию. И, соответственно, помимо этого, когда есть такая большая, обширная, подробная база данных, используя определенные критерии поиска, я могу получить интересующую меня информацию очень быстро. Например, задать критерии поиска по возрасту пациентов, по времени течения заболевания и получить наглядные результаты, которые потом можно обрабатывать еще математически. So I want to emphasize that though this is a breast cancer system which is still in development, it could be any disease of childhood or adulthood, any chronic disease. Я хочу отметить, что, по сути дела, вот этот формат ввода и отображения данных можно применить не только к раку молочной железы, а к любому другому заболеванию. И подозреваю, что, возможно, вы подобного варианта отображения ведения медицинской документации, может быть, и не видели до этого. So my final slide is just to draw some conclusions about where we are. If you use a powerful set of simple principles, you can design excellent clinical software design and development. But this is something that doctors have to take ownership of. You have to go and say, these are my end user needs, this is what I need out of computer systems. Not be passive and accept everything that's given to you, but say, how can I really build the best systems rather than just ordinary systems. И я заканчиваю доклад, хотел бы еще раз сделать акцент на том, что набор очень мощных, но простых инструментов позволяет достичь больших результатов полезных. И очень важно, чтобы в идеале клиницисты не пассивно пользовались тем, что им дают для использования программного обеспечения, чтобы они сами обозначили свои потребности, на основании которых уже можно было бы разрабатывать программное обеспечение, которое было бы полезно им. And if you can build relationships with IT professionals who understand your needs, then there is a great opportunity to build very powerful systems at relatively low cost. I think your generation has a huge opportunity with IT to do things that have not previously been possible. And if we can use these systems and
build on the experience that I've shown you as one way of going forward today, then there is still a huge opportunity to be obtained from routine clinical data. И, безусловно, здесь очень важную роль играет не только ваш настрой, но и возможность общения с программистом, IT-специалистом, который может вас понимать правильно и, соответственно, разрабатывать необходимые вам программное обеспечение. И, And so to the stars and beyond. Поэтому, безусловно, надо смотреть вперед, и я верю, что молодое поколение может значительно больше сделать в этом направлении. So thank you very much, Spasiba. I hope that's been interesting. I'm sorry to have kept you from your work because I know what it's like working in a busy hospital with bleeps going off. Прошу прощения, что я отвлек вас от клинической работы, потому что я знаю, что у вас очень большая нагрузка. But I hope that's given you some food for thought. Но надеюсь, я дал определенную пищу для размышлений. Do you want to ask any questions? If you don't mind, some very short questions. Sure, absolutely. Стоимость системы, время длительность создания, 2-3 года и так далее, готовность ее для коммерческого использования в настоящее время, и кто вводит, соответственно, данные, врачи или, соответственно, какой-то другой персонал, и как много времени в день у врача занимает обработка всех этих данных. So our director has a number of questions. First of all, what is the overall cost, the overall price for that software? And I mean, how many years can it take in order to put this software in work? And if you don't mind, I will just... Shall I answer that question first? Right. So the cost of that software was 1 crate of wine for the IT developer. This was done pro bono. He knew his way around the computer system. We built a test system, and we just used our personal time and effort working with the existing system. So basically, we did not go out and buy any computer hardware or software. We used the spaghetti to our advantage. Right, but if I'm mistaken, Professor Piratov, that is it commercially available? So no, the problem is, if we go back to the spaghetti diagram, every hospital has a different IT system. So I can't give you a CD and say, put that into your computer and this will work. Because unfortunately, until the commercial software providers develop systems like this, you have to develop your systems in-house. So what we have shown is a concept here which works, and I use this every day in the hospital, and our hospital will now use this. So I suppose the cost of making it enterprise hardened is a few £1,000, 100,000 rubles, say. Таким образом, то, что было сейчас показано, это, по сути дела, пример использования разработанного на основании потребностей конкретного лечебного учреждения программного обеспечения. Оно недоступно в коммерческом варианте, пока, по крайней мере. То есть это конкретная программа, использующаяся в конкретном лечебном учреждении. Если коммерциализировать ее, то, возможно, стоимость ее будет составлять примерно 2-3 тысячи фунтов стерлингов. So this is, I would like to be able to produce the system for anybody, but this is really a concept development system, and this is why talking to audiences like this is valuable, because you will then need to go away and find your own similar solutions. It's just showing what's possible with a bit of imagination and good programming skills. And there were also a couple of other questions. Sure. One of them is who enters the data? Is it a doctor or a nurse or any other specialist? And how much time does it take to enter the data? I mean, so if we look at the Lifeline system, all the documents are produced in the course of daily work by secretaries, doctors, pathologists. That just is automatically loaded by the system as a result of daily clinical activity. In terms of the breast cancer data system,
I did all the data entry, because you still have to have a manual process of transferring pathology and treatment data onto the Windows screen. Unfortunately, there is no reliable machine reading technology which can yet read clinical notes or reports and extract data safely out of it. So I've just done it myself during clinics and operating lists and things. And what about the other specialists? I mean, were they engaged into the process? Or? My other colleagues have sat back and watched me do this out of interest to see where it's all going. Okay, and did I understand correctly that some of the data can be entered directly after the examination? We've tried to make it as automatic as possible. So it is what you might call a semi-automated system. All the documents appear automatically, but the information from the documents, you still have to have the human brain to take it out and fill in the Таким образом, частичная информация вводится автоматически непосредственно после обследования в электронную систему. Старые данные, например, результаты аутопсии, они загружаются вручную, по сути дела, и Дэвид, например, самостоятельно сканировал документацию, потом загружал ее уже в базу данных. То есть пока вся эта работа, по сути дела, проводилась на добровольных началах. Does that answer the question? Yeah. Есть ли еще вопросы? Yeah. Такой вопрос. По сути, ваш доклад — это система, которая родила большой массив, то, что называется Big Data. Но скажите, предполагается ли развитие вашей системы на увеличение количества учреждений, и как вы предполагаете анализировать этот большой массив самостоятельно или совместно с какими-то исследователями, потому что потенциал огромного массива выходит, по-моему, далеко за пределы исследований конкретного врача. Это уже такие более информатические, так сказать, исследования могут быть. Do you plan to expand this software to the other hospitals or medical institutions? Yeah. And the second question deals with if you were analyzing the data by yourself, I mean, in your hospital internally, or do you collaborate with some IT specialists or mathematicians, big data specialists? So that opens up a whole series of new questions. This last year, my IT professionals in the hospital have been so impressed with this system in our test mode that we now have an application programming interface in modern software code which is live in the hospital's total clinical data environment. So over the next year, because there is testing to be done, because a surgeon will use the system differently to a neurologist, you will have needs that I don't have, and so on. So there is still a lot of iteration to be done. But the system is now live in Southampton after 5 years of work on it. What will then happen, because all our junior doctors move around the country and move around the region, people will say, have you seen the Southampton system? And I hope that that will generate momentum, and I need to get out and talk and write the papers and do the demonstrations. So it's a process which is, we're just about, if you like, the rocket has been moved along the launch pad, and we're now just about fueled and ready to take off. У нас заняло только 5 лет для того, чтобы разработать эту систему, чтобы она начала работать конкретно в нашей больнице. И на текущий момент мы только занялись, IT-специалисты занялись переводом кода этой программы на язык, который используется в электронных системах в здравоохранении Великобритании в целом. Поэтому тоже займет некоторое время. И в идеале, безусловно, мы также надеемся на то, что поскольку молодые специалисты постоянно курсируют между лечебными учреждениями, что новости, информация о такой электронной системе будет распространяться среди врачей, и она будет приобретать известность. Now, the next part of the question was about big data. Now, Britain is full of academic scientists who want to get hold of big data to do black box magic with it. The problem is that clinical data is protected by data confidentiality. So with the breast cancer system, what you do is do that transformation
You take the clinical records, you put the data onto the timelines, and you can then anonymize it, and then you can start to do big data analysis. And for example, we've now got some open source code to build a Kaplan-Meier statistical analysis of our survival. So we're adding open source software to it all the time. But to do big data, you've first got to do small data well. You've got to take the clinical data, transform it by hard work into anonymized, usable data, which then the machines can analyze. Безусловно, очень привлекательно использовать эту базу данных для применения машинного обучения, для анализа, в принципе, бигдаты. Но к этому есть ряд препятствий, которые мы сейчас решаем. В частности, это адаптация базы данных, деидентификация субъектов, которые туда занесены, для того, чтобы нельзя было раскрыть личность каждого конкретного пациента, тоже занимает время. Does that help? Ответили на ваш вопрос? Thank you. Well, Great presentation. thank you for your invitation. Поскольку сейчас господин Рю должен ехать на конференцию, которая как раз посвящена вхождению российских журналов в базу данных SCOPUS, здесь была несколько раз другая тематика, да? Поэтому мы на этом вопрос прекращаем, и я хочу еще раз поблагодарить господина Рю. Надеюсь, что один из этих журналов, мы не будем это переводить, а новый работе с ним войдет в SCOPUS. Ну, спасибо всем. Thank you very much. I will leave the talk on the computer, so if anybody wants to look at it.